Hello everyone, my name is Yojith Kaustabh. ఇంకా ఇవాళ మనం previous year questions of the chapter Nuclei చేస్తున్నాం. This is a part of physics and this is a part of the Sati crash course. So welcome to the class everyone. And నిన్న మనం కంప్లీట్ చేసాం, కొంచెం థియరీ చేసాం, ఇంకా we completed some previous year questions. And for practice we are going to do more previous year questions this time. Okay. So అంతే, let us start with it. So our first question has some element A. Okay. A అని ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది, అటామిక్ నంబర్ 92, ఇంకా మాస్ నెంబర్ ఏమో 238. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్ ఏమో ఒక న్యూక్లియర్ రియాక్షన్ అండర్గో అవుతున్నది అండ్ ఇట్స్ బికమింగ్ ఎలిమెంట్ బి విత్ అటామిక్ నంబర్ 90 అండ్ మాస్ 234 అండ్ గివింగ్ ఆఫ్ డ్యూటీరియం అండ్ ఎనర్జీ క్యూ రిలీజ్ అవుతున్నది. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఆ క్యూ ఎంత అప్రాక్సిమేట్ గా కనుక్కోమంటున్నాడు. ఓకే. సో ఇలా క్యూ కనుక్కోవాలంటే వి నో వాట్ టు డూ, రైట్? We have to calculate the mass effect. Okay. So let us see. Q is equal to MA minus MB minus MD into 931.5 million electron volts. Okay. ఇంకా ఇప్పుడు అంతే సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్. దీని తర్వాత 238.5079 okay minus 234.04363 minus 4.00260 okay into 931.5 million electron volts, which is equal to 4.25 million electron volts. This is our answer. So my answer option 4. Okay. Once again, let me remind you, చాలా ఈజీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఫార్ములా బేస్డ్ ఉంటాయి. ఓకే. లేకపోతే మీకు డైరెక్ట్ గా టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ లాగా ఇస్తారు. ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు బి కాంప్లికేటెడ్. ఓకే. సో ఈ చాప్టర్ చాలా ఈజీ చాప్టర్ అన్నమాట. సో ఈ చాప్టర్ గురించి భయపడక్కర్లేదు. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేద్దాం మరి. అసర్షన్ అండ్ రీజనింగ్ క్వశ్చన్. Assertion 90. The binding energy per nucleon is practically independent of the atomic number for the nuclei of mass number in the range of 30 to 170. Okay. Reason ఏంటంటే nuclear force is short range అన్నారు. సో అంతే, కరెక్ట్ గా నేను చెప్పాడు అనమాట. ద బైండింగ్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది ఆఫ్ స్టేబుల్ న్యూక్లియర్ ఇస్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ నెంబర్ కదా. ఓకే. సో ఎందుకు పాజిటివ్ నెంబర్? ఎందుకంటే న్యూక్లియస్ మస్ట్ గెయిన్ సమ్ ఎనర్జీ ఫర్ ద న్యూక్లియాన్స్ టు మూవ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. ఓకే. అండ్ న్యూక్లియాన్స్ ఆర్ అట్రాక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్ బై స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియాన్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ కన్సిస్టెంట్ ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ 30 to 170 అనమాట ఇలాగా. ఓకే. సో this happens because nuclear energy is a short range force. Okay. It operates in femtometer region. So option 2 is the correct one. Okay. Both the assertion and reason are true and reason is the correct explanation. Chalo. Next దానికి వెళ్తాం. The half-life of a radioactive nucleus is 5 years. Okay. The fraction of the original sample that would decay in 15 years is. Okay. So it is half-life question. So let us do this. Number of half-lives covered by the radioactive material కోసం మనం ఈ ఫార్ములా వాడతాం. N is equal to T by half-life. ఓకే. సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఇచ్చిన వాల్యూస్ ని పెడితే మనకి ఏమొస్తున్నది, 15 years divided by 3 years. This implies N is equal to 5. Okay. So ఇప్పుడు relation between the amount of radioactive substance after certain time can be written as N is equal to M naught into 2 to the power of minus 2n. ఓకే. ఇక్కడ మనకి ఓకే, ఓ సారీ ఇట్స్ 3 years కాదు, 5 years ఇది. ఓకే. సో ఇదేమో 3 అవుతుంది, ఇక్కడ 3 అవుతుంది. సో n will be given by
n naught into 2 to the power of minus 3. సో దీన్ని బట్టి ఏమొస్తున్నారు మనకి n by n naught is equal to 1 by 8 వస్తుంది. ఓకే, సో టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ టికెట్ సబ్స్టెన్స్ ఎంత 1 minus 1 by 8 which is equal to 7 by 8. సో క్వశ్చన్ లో చూసుకోండి, ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ శాంపుల్ దట్ వుడ్ డికే ఇన్ 15 years అన్నాడు. ఇది 7/8 వచ్చింది. రిమైనింగ్ అని ఉంటే ఇక్కడ తో అయిపోయేది 1/8 అయిపోయేది మనకు ఆన్సర్. కానీ క్వశ్చన్ లో ఏమి ఇచ్చాడో అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. సో ఈ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నది, న్యూక్లియస్ A is having a mass number 220 and its binding energy per nucleon is 5.6 million electron volt. It splits into two fragments B and C of mass numbers 105 and 115 respectively. The binding energy of nucleons in B and C is 6.4 million electron volts per nucleon. The energy Q released per fission will be. Okay, so ఇది కూడా చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ టు బి ఆనెస్ట్. ఎనర్జీ రిలీజ్ పర్ ఫిషన్ అడుగుతున్నాడు కదా, సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు బైండింగ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఓకేగా. ఓకే, సో బైండింగ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్, ఓకే, మైనస్ బైండింగ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్. ఓకే, సింపుల్ కెమిస్ట్రీ. సో ఇది ఎలా వస్తుంది మనకి 105 ప్లస్ 115 into 6.4 minus 220 into 5.6. Okay, this will be equal to 176 million electron volt. This is our answer. Option D. Okay. చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి. మరి ఇవన్నీ నేను ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేసినట్టు అనిపిస్తున్నదేమో, కానీ ద ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్ ఇస్ ఇవన్నీ చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, అండ్ దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ దే ఆస్క్డ్ ఇన్ మెయిన్స్. ఇది చూడండి, ఇదేమో 13th April 2023లో అడిగాడు. ఓకే, సేమ్ 13th April షిఫ్ట్ 2 ఇది. ఇదేమో 15th April నాడు. ఇదేమో 24th June షిఫ్ట్ 1 of 22 ఇది. ఓకే, సో మీరు చూస్తున్నారు కదా, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ హౌ సింపుల్ దిస్ క్వశ్చన్స్ క్యాన్ బి. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ లైక్ నేను ఏదో మీకు ప్రాక్టీస్ కోసం ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్స్ ఏదో ఇస్తున్నాను. ఇవి లిటరల్లీ JEE-Main questions ఇవి. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ ద లెవెల్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ. ఇట్స్ నాట్ దట్ మచ్. Next question కి వెళ్దాం. 24 June shift 2. A sample contains 10 to the power of minus 2 kilograms each of two substances A and B with half-lives 4 seconds and 8 seconds respectively. The ratio of them then atomic weights is 1:2. The ratio of the amounts of A and B after 16 seconds is x by 100. Now find value of x అంటున్నాడు. Okay, so మనకి nt is equal to n naught 1/2 1 by ఇది ఈ ఫార్ములా ఉందండి మనకి. ఓకే, సో ఐ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ m by m into na into 0.5 1 by half life. ఓకే, సో దీన్ని బట్టి నాకేమొస్తున్నది n1 by n2 is equal to m2 by m1 into 0.5, okay, t into 1 by ta minus 1 by tv. Okay, this can be written as 2 into 0.5 to the power of 16 into 1 by 8. Okay, దీన్ని బట్టి మనకి ఏమొస్తుంది ఆన్సర్ 2 by 4 which is equal to 1 by 2. వాడేమో x by 100 లో అడిగాడు, so it will be t by 100. This is our answer. Okay. Okay, so next question కి వెళ్దాం. మరి this was asked on 26 June shift 1. సో ఇది నేను యాక్చువల్లీ 26 June షిఫ్ట్ 1 రాసే నాకు వచ్చింది అనమాట నా ర్యాంక్. సో
ఈ క్వశ్చన్ నేను అక్కడ పేపర్ లో చేసి వచ్చాను. ఓకే, సో హౌ మెనీ ఆల్ఫా అండ్ బీటా పార్టికల్స్ ఆర్ ఎమిటెడ్ వెన్ యురేనియం 238 decays to lead 206. ఓకే, సో ఈక్వేషన్ ఒకసారి రాసేసుకుందాం మనం, క్లియర్ అయిపోతుంది అంతా. విల్ బి గెటింగ్ యురేనియం 238 becoming lead 82, 82, okay, and 206 here plus 6 electrons plus 8 helium, okay, 4. సో దీన్ని బట్టి ఏమొస్తున్నారు మనకి 8 ఆల్ఫా పార్టికల్స్ వస్తాయి. ఓకే, 8 ఆల్ఫా పార్టికల్స్ and 6 beta particles. Option D is the answer. Okay, let us go to the next one. A radioactive nucleus can be decayed by two different processes. Half-life for the first process is 3 hours, while it is 4.5 hours for the second process. The effective half-life of the nucleus will be, okay, so we can write this lambda equivalent is equal to lambda 1 plus lambda 2 per parallel processes. Okay, for simultaneous it will be a different equation. For parallel processes is the equation. So ln 2 divided by equivalent half-life is equal to ln 2 divided by half-life of 1 plus ln 2 divided by half-life of 2. Okay, so దీంతో మనకి ఏమొస్తుంది, half-life equivalent is equal to half-life of 1 into half-life of 2 divided by half-life 1 plus half-life 2. Okay, so on solving this we'll be getting 3 into 4.5 divided by 3 plus 4.5, okay, which is equal to 1.8 hours. This is our answer. Okay, let us go to the next question. Question number 28th June shift 1 lo adigaru. Okay, the Q value of a nuclear reaction and kinetic energy of the projectile particle Kp are related as, okay, so x plus p gives gamma particle plus b అనుకోండి. Okay, x plus b. సో దీన్ని బట్టి ఏమొస్తున్నారు, q is equal to k of gamma plus k of b minus k of p. Okay, so q plus k of p is equal to k of gamma plus k of b. So this means q plus kp is greater than 0. So option D is our answer. Okay, now let us go to the next question. The question ఏమంటున్నాడు, following statements related to radioactivity are given below. Okay, first statement ఏంటి, radioactivity is a random and spontaneous process and is dependent on physical and chemical conditions. Okay, కానీ ఇది false. Okay, this is false. So let us go to the next statement. The number of undecayed nuclei in the radioactive sample decays exponentially with time. Is it true? మనకు తెలుసు. Next statement ఏంటి, slope of the graph of ln of number of undecayed nuclei versus time represents the reciprocal of mean lifetime. Slope of the graph of ln of undecayed ఏమో తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఓకే, versus time represent
ఇదేమో టైం. సో ఇలా ఉంటుంది ఒక గ్రాఫ్ అనుకోండి. దీని స్లోప్ ఏమో రిప్రజెంట్స్ ద మీన్ లైఫ్ టైం అంటున్నాను. రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ మీన్ లైఫ్. అంతేగా. ఓకే. సో బి అండ్ సి అయితే రైట్. డి రైటా కాదా చూద్దామా. యాక్చువల్ చూడక్కర్లేదు, మనకి ఆప్షన్ సి వచ్చేస్తుంది. బట్ లెట్స్ సి. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ డికే కాన్స్టెంట్ అండ్ హాఫ్ లైఫ్ ఇస్ నాట్ కాన్స్టెంట్. కాదు కాన్స్టెంట్. సో మన ఆప్షన్ సి. ఓకే, లెట్ us go to the నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇది చాలా థియరటికల్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఇది టెక్స్ట్ బుక్ లో మీరు కరెక్ట్ గా గో త్రూ అయి ఉంటే మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. అండ్ దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. మీకు ఈ చాప్టర్ ఏంటి, if you know the formulas, if you know the theory, you can do it pretty easily. Okay, it's like ఒక్క నిమిషంలో అయిపోయే క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ. ఓకే, ఎక్కువ ఆలోచించక్కర్లేదు. హౌవెవర్, మీరు అదే ఈ చాప్టర్ అస్సలు ప్రిపేర్ అవ్వకుండా వెళ్ళారు అనుకోండి, ఏదో ఐ కెన్ ట్రై, ఏదో వచ్చింది చూస్తాను అని లాజిక్ పెట్టుకుందామని, మీకు అలా అవ్వదు. ఎందుకంటే ఇది మోస్ట్లీ థియరటికల్లీ బేస్డ్, ఇంకా ఫార్ములా బేస్డ్ అనమాట. ఓకే, సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ మీరు ఫ్రిక్షన్ అనుకోండి, కొంచెం ప్రిపేర్ అవ్వకుండా వెళ్ళినా మీకు మెకానిక్స్ వచ్చి ఉంటే కొంచెం యూ కెన్ అప్లై లాజిక్ దే. ఓకే, లాజిక్ పెట్టుకుని ఇదిగో వీడేమో ఇలా వెళ్తున్నాడు, ఇక్కడ కొంచెం ఇంత ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది, సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ అని చెప్పేస్తారు. హవెవర్ దట్స్ నాట్ ద సేమ్ హియర్ అన్నమాట. ఇక్కడ మీకు కొన్ని ఫార్ములాస్ ఉంటాయి, కొన్ని ఇవి ఉంటాయి, కాన్స్టెంట్స్ ఉంటాయి, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 29 June, shift 1. The activity of a radioactive material is 2.56 into 10 to the power of minus 3 curie. If the half-life of the material is 5 days, after how many days the activity will become 2 into 10 to the power of minus 5 curie? Okay. So let us do this. Activity by A naught is equal to N by N naught. So this will get 2 into 10 power minus 5 divided by 2.56 into 10 to the power of minus 3, which is equal to N by N naught. So N by N naught is equal to 128, is equal to 1 by 128. So N is equal to N naught by 128. So after 7 half-life, activity comes down to T is equal to 7 into 1. Okay, so it will be 35 days. Okay, and ఈ 7 ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఇది 2 power 7 is equal to 128. Okay, confuse అవ్వద్దు అక్కడ. Now, next question. 29 June, shift to the, in the following nuclear reaction. Okay, okay, chain reaction is it. Mass number of D is 182. Mass number of D is 182 and atomic number is 74. Now mass number and atomic number of D4 respectively will be. Okay, so basically last లో ఏమవుతుంది అని అడుగుతున్నారు. సో సింపుల్, మనం అక్కడ వాడు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ యూస్ చేస్తూ చేస్తాం మరి. 182 minus 2 alpha particles, so -4, okay, which will give us 174. Now Z ని calculate చేయాలంటే 74 minus 2 1 alpha particle plus 1 electron పోయింది, so +1, ఇంకా -2 ఎందుకంటే ఇంకో alpha particle, which will give us 71. So option A. Okay, next question. The half-life of a radioactive substance is 5 years. Okay, after X, a given sample of the radioactive substance gets reduced to 6.5% of its initial value. Okay, so there's a material whose half-life is 5 years. Okay,
ఇప్పుడు so we can write this n is equal to n naught into 1 by 2 number of half lives. Okay, half lives. Now n by n naught is equal to 1 by 16, which is equal to 1 by 2 whole to the power of 4. Okay, so దీన్ని బట్టి ఏమొస్తుంది మనకి టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 హాఫ్ లైఫ్స్ అని వస్తుంది. ఓకే, సో వాడు ఎక్స్ ని అడిగాడు ఇన్ ఇయర్స్. సో 4 into 5. 4 into 5 gives us 20 years. Okay, ఇక్కడ answer is 20. Let us go to the next question. Mhm. The disintegration rate of a certain radioactive sample at any instant is 4250 integrations per minute. Okay, 10 minutes later the rate becomes 2250 disintegration per minute. Okay, this is after 10 minutes అన్నమాట. Now ఏమడుగుతున్నాడు, the approximate decay constant is, and they gave the value of log of 1.88 into 0.274. Okay, is equal to 0.274 అని ఇచ్చాడు. So so basically initial we have this set t is equal to 0, this set t is equal to 10 minutes. Okay, దీన్ని బట్టి మనం రాసుకోవచ్చు ఏంటి, a is equal to a naught e to the power of minus lambda t. Okay, so 2250 is equal to 4250 into e to the power of minus lambda into 10. Okay, so lambda into 10 is equal to ln of 4250 divided by 2250. This is 0. Okay, this won't be equal to this. Okay. What will it be? 450. Okay, it will be nearly equal to. Okay, so okay, దీంతో మనకి ఏమొస్తున్నది 0.63 వస్తుంది మనకి ఇక్కడ. ఓకే, సో it will become lambda is equal to 0.063 per minute. This is the rate. Okay, option C is the answer. Let's go to the next question. Asked on 26 July, shift 2. Two lighter nuclei combined to form a comparatively heavier nucleus by the relation given below. Okay, so రాసుకుందాం the given relation ఏంటి, x is equal to y. Okay, the binding energies per nucleon అంటే 2x1 and 4y2 are 1.1 million electron volts and 7.6 million electron volts. ఇప్పుడు ఎనర్జీ రిలీజ్ ఎంత అని అడుగుతున్నాం. ఓకే, సో we have 7.6 into 4 minus 1.1 into 2 into 2. Okay, this will give us 30.4 minus 4.4
which is equal to 26 million electron volts. Okay, let's go to the next one. What is the half-life period of a radioactive material if its activity drops to 1/16th of its initial value of 30 years? Okay, and this was asked on 27 July. Let us use our formula. A is equal to A naught e to the power of minus lambda t. Minus lambda t is equal to ln of A by A naught. Okay, so minus ln of 2 divided by half-life into 30 is equal to ln of 1 by 16. Okay, so this means minus ln 2 divided by t half into 30 is equal to minus of 4 ln 2. Okay, దీంతో మనకి ఏమొస్తున్నది half-life is equal to 30 by 4, which is equal to 7.5 years. Okay, let us go to the next question. The activity of a radioactive material is 6.4 into 10 to the power of minus 4 curie. Its half-life is 5 days. 5 days of half-life. The activity will become 5 into 10 to the power of minus 6 curie after how many days అని అడుగుతుంది. ఓకే, సో ఇదేమో వాడు ఇచ్చిన ఏ నాట్, సో టీ హాఫ్ ఏమో 5 days అన్నాడు, which is ln of 2 by lambda. Okay, so A is equal to A naught into e to the power of minus lambda t. Okay, which means 5 into 10 to the power of minus 6 is equal to 6.4 into 10 to the power of minus 4 into e to the power of 0.4 into 10 to the power of minus 2 is equal to e power minus lambda t. Okay, this means 7.8 into 10 to the power of minus 3 is equal to e to the power of minus lambda t, which means ln 7.8 into 10 power minus 3 is equal to minus lambda t ln of e. Ln of e1, so అది cancel అయిపోతుంది. Ln of 7.8 into 10 to the power of minus 3 is equal to minus of lambda. అంతేనా, lambda కాదు, minus of ln 2 by 5t. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. మనకి స్టార్టింగ్ లో ఏమొచ్చిందో దాంతో ఇది ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనకి, ఇది ln 2 by 5 is equal to lambda అని వచ్చింది కదా, సో ఐఎమ్ జస్ట్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ దట్. ఓకే, సో దీన్ని బట్టి ఏమొస్తున్నది ఇక్కడ, ఇక్కడ ఇది మైనస్ అని ఉంటుంది. ఓకే, therefore మనకి వస్తుంది 5 into 4.853 divided by 6.693. ఓకే, ఇస్ ఈక్వల్ టు t. సాల్వ్ చేస్తే మనకు వస్తుంది 35 days. ఓకే, టు బి ఆనెస్ట్ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ question that can be asked from this chapter. Okay, and this is also of medium length. Okay, cool. Let us go to the next question.
This was asked on 28 July, shift 1. The half-life period of a radioactive substance is 60 days. T half is equal to 60 days. The time taken for 7/8 of its original mass to disintegrate will be, okay, 7/8 mass disintegrate అవడానికి ఎంత సేపు తీసుకుంటుంది అని అడుగుతున్నాను. ఓకే, సో 7/8 డిసింటిగ్రేట్ అవ్వాలంటే 1/8 రిమైన్ అవుతున్నది. ఓకే, 1/8 ఇస్ రిమైనింగ్. దిస్ మీన్స్ 1/2 హోల్ పవర్ 3 రిమైన్ అవుతున్నది. ఓకే, సో ఇక్కడ 3 చూస్తే మనకి ఏమొస్తున్నది, 3 హాఫ్ లైఫ్స్ అని వస్తుంది. ఓకే, 3 half life. This means since one half life is 60, 3 half lives will be 180 days. Okay, option C. Let us go to the next one. Asked on 28 July, shift 1. A freshly prepared radioactive source of half life 2 hours 30 minutes emits radiation which is 64 times the permissible safe level. The minimum time after which it would be possible to work safely with the source will be dash hours. Okay, సో ఇలాగ క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఏం చేసేది ఫార్ములా పెడతాం అంతే. ఏ నాట్ ఇంటూ 2 to the power of minus t by t. ఓకే, సో ఏ నాట్ డివైడెడ్ బై 64 is equal to a naught into 2 to the power of minus t by t. A naught cancel. A naught cancel. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఉన్నది ఏంటి, t is equal to 6t. Okay, which means 6 into 2 to the 2.5, which gives us 15 hours. Okay, let us go to the next question now. This was asked in 28th July, shift 2 paper. Okay, a radioactive sample decays 7/4 times its own original quantity in 15 minutes. Find the half-life. Okay, so a radioactive sample decays 7/4 times its original quantity in 15 minutes. The half-life of the sample is unknown. So, ఓపెన్ చేద్దాం. ఇప్పుడు రిమైనింగ్ ఎంత, ఐ థింక్ ఇక్కడ ఓకే 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 ఇది 7/4 టైమ్స్ కాదు, 7/8 టైమ్స్ అయి ఉంటుంది. ఇట్స్ అ టైపో గైస్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తున్నది, రిమైనింగ్ 1/8 వస్తుంది. ఓకే, సో 3t into half life is equal to 15 minutes, which means half life is 5 minutes. ఇది ఐ థింక్ ఇక్కడ ఈ సోర్స్ లో ఉన్న టైపో. ఓకే, నార్మల్ గా మీకు ఎగ్జామ్ లో ఇలాంటి టైపోస్ వచ్చాయంటే 99% ఆఫ్ ద టైమ్ ఇట్ విల్ బి ఏ బోనస్ క్వశ్చన్. ఓకే, కానీ కూడా ఇఫ్ యూ థింక్ యూ నో వాట్స్ ద టైపో, ఆ క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయండి. అది బోనస్ కాకపోయినా యూ విల్ గెట్ ద మార్క్స్, వైల్ మెనీ అదర్స్ వోంట్ గెట్ ద మార్క్స్. ఓకే, two radioactive materials A and B have decay constants 25 lambda and 16 lambda respectively. If initially they have the same number of nuclei, then the ratio of number of B to that of A will be E after a time 1/A alpha. Oh, sorry, 1/A lambda. The value of A is. Okay, so let me just make a new Jamboard. So n is equal to n naught into e to the power of minus lambda t, and nb by na is equal to e to the power of minus lambda 2
divided by e to the power of minus lambda 1 t. Okay, which is equal to e to the power of minus lambda 2t into e to the power of minus lambda 1 t. Okay, so e is equal to e to the power of lambda 1 minus lambda 2 into t. So lambda 1 minus lambda 2 into t is equal to 1. Okay, this implies t is equal to 1 by lambda 1 minus lambda 2, which is 1 by 25 lambda minus 16 lambda, which is 1 by 9 lambda. Okay, so ఇక్కడ value of ఏమవుతున్నది మనకి 9 అవుతుంది. Okay, so now we are going to 2021 paper అన్నమాట. Okay, 2021 4 shifts అయ్యి, and ఇవాళ I think we'll only be able to cover one shift. If you are interested and you guys have time, I'd recommend L&D do the other 3 shifts also. Okay, and in general మీ దగ్గర టైం ఉన్నదంటే I say make sure you are doing 2023 questions and 22 questions minimum. ఓకే, దాని తర్వాత కూడా చేయాలనుకుంటే మీరు 2019 వరకు చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎందుకంటే 2019 ముందు యాజ్ ఫార్ ఎస్ ఐ రిమెంబర్ ఎన్టీఏ కండక్ట్ చేయలేదు అనుకుంటా JEE-Mains ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్ హ్యాపెన్. ఓకే, లేకపోతే ప్యాటర్న్ చేంజ్ అయిందో ఏదో అయింది అనమాట 2019 లో. సో 2019 నుంచి ఒక ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతున్నారు వీళ్ళు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ మోర్ ప్రాక్టీస్ 2019 వరకు అని చేయండి. ఓకే, 2019 ముందు చేస్తే కూడా మీకు హెల్ప్ఫుల్ గానే ఉంటుంది కొంచెం, బట్ ఇట్ వోంట్ బి దట్ ఎఫెక్టివ్. ఓకే, సో చలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. 2021 ఫస్ట్ September shift 2. The half-life period of a radioactive element X is same as the mean life of another radioactive element Y. Initially, they have the same number of atoms. Then, 4 options ఇచ్చారు. ఓకే, సో ఇందులోంచి మనం ఏం చేద్దాం. ఓకే, ఇది చూడండి. హాఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ X is equal to tau of Y. Okay, so ln 2 by lambda X is equal to 1 by lambda Y. Okay, so this implies lambda X is equal to 0.963 into lambda Y. Okay, so also initially nx is equal to ny is equal to n naught. Okay, so a is equal to lambda n. Since lambda x is less than lambda y, this implies ax is less than ay. So దీంతో మనకు వస్తుంది ఏంటి, y will decay faster than x. Okay, this is our answer, option 2. Okay, let us go to the next question. A sample of radioactive nucleus, I think we can make this a little bigger maybe. Yeah. A sample of radioactive nucleus disintegrates to another. You guys, మీరు ల్యాప్టాప్ కాకుండా ఫోన్ లో దేనిలో చూస్తే చిన్నగా ఉంటుంది కదా, సో అందుకే కొంచెం జూమ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో a sample of radioactive nucleus A disintegrates to another radioactive nucleus B, which in turn disintegrates to some other stable nucleus C. Okay, so ఏమవుతుంది ఇక్కడ, A is becoming B is becoming C.
Plot of a graph showing the variation of number of atoms of nucleus B versus time is. Okay. So initial గా మనకి ఉన్నది A. Okay. అదేమో B అయింది. Which is becoming C. So initially B ఏమో 0 లో ఉంటుంది. Okay. Then it will reach a peak. Then it's going to go down to 0 again. ఎందుకంటే B కూడా C లో అయిపోతుంది. Okay. So first B will increase. Then it will reach a peak or reach its maximum value. Okay. And ఈ maximum value reach అయినప్పుడు rate of decay is equal to rate of formation. Okay. దాని తర్వాత it will decrease. Okay. సో దీన్ని చూపిస్తున్న గ్రాఫ్ ఏమో ఆప్షన్ 2. ఓకే. రెండు ఎక్స్పోనెన్షియల్ గానే ఉంటాయి. నన్ ఆఫ్ ఎందుకంటే ఒకటి లీనియర్ ఒకటి ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా ఉండి ఉంటే ఆప్షన్ 4 అయ్యేది. బట్ సిన్స్ బోత్ ఆర్ ఎక్స్పోనెన్షియల్, ఆప్షన్ 2 ఇస్ అవర్ ఆన్సర్. ఓకే. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నది? There are 10 to the power of 10 radioactive nuclei in a given radioactive element. Okay. Its half-life time is 1 minute. Nuclei, how many nuclei will remain after 30 seconds? Okay. This question was asked on 27th August, shift 1 in 2021. Okay. So, ఏమంటున్నది 10 to the power of 10 radioactive nuclei ఉన్నాయి ఒక రేడియోయాక్టివ్ ఎలిమెంట్. ఓకే. సో ఇప్పుడు దే ఆర్ ఆస్కింగ్, ఓకే, హాఫ్ లైఫ్ ఇచ్చాడు T1/2 is equal to 1 minute అన్నమాట. ఓకే. సో హౌ మెనీ nuclei remain after 30 seconds అంటున్నాను. And they gave root 2 value. Nice. 1.141. One second. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతున్నది? n/n0 is equal to 1/2 whole power ఏమవుతుంది ఇక్కడ? whole power 1/half life. Okay. So n divided by 10 to the power of 10 is equal to 1/2 to the power of 30 seconds by 60 seconds. Okay. Half life 60 seconds కాబట్టి 60 seconds అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ? n is equal to 10 power 10 into 1/2 whole power of 1/2. Okay. So this will become 10 power 10 by 1.414. If we calculate this, we'll be getting approximately 7 into 10 to the power of 9. Okay. This is the nuclei that will remain after 30 seconds. Okay. So, chalo. Let's go to the next question. This question was asked on 26th August, shift 2, okay, in 2021. They are saying at time zero, a material is composed of two radioactive atoms, A and B. Okay. Now, okay, I think I will have to zoom out over here. At times t is equal to 0, a material is composed of two radioactive atoms, A and B, where Na of 0 is equal to 2 Nb. Okay, of 0, not at time 0 into. Okay. So the decay constant of both kinds of radioactive atoms is lambda. However,
A disintegrates to B and B disintegrates to C. Which of the following figures represents the evolution of NB of at time t to the ratio of NB at time 0 with respect to time? Okay. So ఇక్కడ N ఏమో number of A atoms at t is equal to 0 and NB ఏమో number of B atoms at t is equal to 0. So again, I'd like to warn you guys, ఇలా గ్రాఫ్స్ చూసి ఇంటిమిడేట్ అవ్వద్దు. ఓకే, మీరు ఎంత చదువుకున్నారో అంతే ఇస్తారు వాళ్ళకి. ఓకే, ఇది ఎలా అవుతుంది మనకి స్కూల్లో ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్కసారి పోర్షన్ బయట నుంచి చేస్తారు, ఇంకా దానివల్ల మనకి ఏమవుతుంది, అమ్మో ఇలాగ ఇచ్చారు నాకేం రావట్లేదు అని భయపడతాం కదా. కానీ ఇక్కడ మీరు ఎంత చదువుకున్నారో అంతే వస్తుంది. ఓకే, కొంచెం వర్డింగ్ ఇటు అటు చేస్తారు సో దట్ యూ విల్ బి కన్ఫ్యూజ్. కానీ అలా కన్ఫ్యూజ్ అయితే మీరు అక్కడ కోల్పోతారు. ఓకే, సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్, బీ క్లియర్, బీ కాన్ఫిడెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి A is giving B and B is giving C. This is again a chain reaction. Okay. ఇప్పుడు d of NB by dt is equal to lambda NA minus lambda NB. Okay. So rate of change of NB with respect to time is equal to 2 lambda NB naught into e to the power of minus lambda t minus lambda into NB. ఓకే, సో దీంతో మనకేమొస్తున్నది e to the power of minus lambda t into d of NB, okay, d of NB divided by dt plus lambda of NB is equal to 2 lambda NB naught into e to the power of minus lambda t into e to the power of lambda t. Okay, so from this we get d of NB e to the power of lambda with respect to time is equal to 2 lambda NB naught. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, d by dt ని తీయడానికి ఇంటిగ్రేషన్ వాడతాను. ఓకే, ఐ ఇంటిగ్రేట్ on both sides. From that I get NB, okay, e to the power of lambda t is equal to 2 lambda t NB naught plus NB naught, okay, NB naught. Here I'll take the e power lambda t to the other side, so I'll be getting NB is equal to NB naught into 1 plus 2 lambda t into e to the power of minus lambda t. Okay, so from this we'll be getting dNB by dt is equal to 0 at minus lambda into 1 plus 2 lambda t into e to the power of minus lambda t plus 2 lambda e to the power of minus lambda t is equal to 0. Okay, so NRM at t is equal to 1 by 2 lambda. Okay, so దీంతో మనకి ఏమర్థం అవుతున్నది, we are getting this. We are getting which graph? Option 3 as the answer. Okay, option 3 is the answer. ఈ గ్రాఫ్ వస్తుంది మనకి టోటల్ గా. ఓకే, ఎందుకంటే ఇక్కడ 1/2 లాంబ్డా వస్తున్నది. ఓకే, అండ్ NA T వస్తుంది, ఇంకా ఈ టైప్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ రావాలి. ఇక్కడ చూడండి 1/లాంబ్డా వచ్చింది, సో దిస్ వోంట్ బి అవర్ ఆన్సర్. సో
with that, we'll be ending today's session. We have done many previous year questions, but if you want practice, you can again do the previous year questions of 2021, 2020, and 2019 also. Okay, and కానీ నన్ను అడిగితే ఇంత ప్రాక్టీస్ చాలా అంటే ఈ చాప్టర్ కి మేము నిన్న క్లాస్ వాటి క్లాస్ బాగా ఉంటే ఇట్స్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ అండ్ ఐడ్ సే ప్రొసీడ్ టు ద నెక్స్ట్ చాప్టర్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిస్నింగ్ టు మీ అండ్ బై బై.